Hello everyone, welcome to my channel and welcome to another video where I share with you 3 Russian verbs of different levels. In such videos, I give you the conjugation of the verbs, the cases that we usually use after these verbs, the aspects, the imperative forms, so technically everything that you need to know about a Russian verb. And for today I have these verbs. A1 level – начинать, начать. A2 level – заканчивать, закончить. And the last one, B1 level – побеждать, победить. Let's get started. And the first verb is начинать, начать. Начинать – imperfective, начать – perfective. To start, to begin doing something. Начинать – imperfective verb, present tense. Я начинаю, ты начинаешь, он, она начинает, мы начинаем, вы начинаете, они начинают. Past tense. Он начинал, она начинала, оно начинало, они начинали. Future tense. Я буду начинать, ты будешь начинать, он, она будет начинать, мы будем начинать, вы будете начинать, они будут начинать. Imperative form – начинай, начинайте. And perfective aspect – начать. Present tense doesn't exist. Past tense. Он начал, она начала, оно начало, они начали. Future tense. Я начну, ты начнешь, он, она начнет, мы начнем, вы начнете, они начнут. Imperative form. Начни, начните. And now let's talk about the situations and the cases that this verb can take. And usually it's the accusative case to start something, the direct object. Начать разговор, начать тренировку. We can say люди начинают новую жизнь каждый Новый год. Новую жизнь – it's accusative case. Or давай начнем работу пораньше. Начнем работу. Работу, again, accusative case. Also, as you can imagine, this verb to start, начинать, начать, can be followed by another verb to start doing something. And in this case, it's necessary to memorize that this verb, начинать, начать, always takes imperfective aspect after itself. That's perfect. You don't need to think about the meanings, if it's a verb in process, if it's an action in process, if it's a repetition, if it's just one-time action. You don't need to think about anything. You just need to memorize that always if you start doing something, this doing will always be in the imperfective aspect. Начинать делать, начинать петь, начинать танцевать, anything. We can start. Давай начнем работать. The next one, A2 level, the opposite verb, заканчивать, закончить. To end, to finish something. Заканчивать, imperfective aspect. Present tense. Я заканчиваю, ты заканчиваешь, он, она заканчивает, мы заканчиваем, вы заканчиваете, они заканчивают. Past tense. Он заканчивал, она заканчивала, оно заканчивало, они заканчивали. Future. Я буду заканчивать, ты будешь заканчивать, он, она будет заканчивать, мы будем заканчивать, вы будете заканчивать, and они будут заканчивать. Imperative form. Заканчивай, заканчивайте. Then закончить, perfective aspect. Present tense doesn't exist. Past tense. Он закончил, она закончила, оно закончило, они закончили. Future tense.
Я закончу, ты закончишь, он, она закончит, мы закончим, вы закончите, они закончат. Imperative form – закончи, закончите. And again, the meanings for this verb. It's exactly the same as the previous one. So here we could talk about accusative case, direct object, finishing, ending something. Заканчивать работу, закончить проект. Дай мне закончить мою мысль. Мою мысль. It's accusative. Another example. Моя соседка закончила школу. Закончила школу. Finish school. We use this verb for graduation. Graduating from university, it's also заканчивать университет. And as you can imagine, it's exactly the same as the previous verb начинать, начать. Заканчивать, закончить also can take a verb after itself, and this verb will always be in the imperfective aspect. That's super easy to remember. Two opposite verbs, but they both take imperfective aspect. Заканчивать делать, заканчивать работать, заканчивать отдыхать. Когда ты закончишь делать проект? And the last verb, B1 level, побеждать, победить. To win. Побеждать, imperfective aspect, present tense. Я побеждаю, ты побеждаешь, он, она побеждает, мы побеждаем, вы побеждаете, они побеждают. Past tense. Он побеждал, она побеждала, оно побеждало, они побеждали. Future tense. Я буду побеждать, ты будешь побеждать, он, она будет побеждать, мы будем побеждать, вы будете побеждать, они будут побеждать. Imperative form – побеждай, побеждайте. And победить – perfective aspect, present tense doesn't exist, past tense. Он победил, она победила, оно победило, они победили. Future tense. Guess how to say I will win. Я победю, я побежду. Both of these forms don't exist. But actually, the form for I will win, for perfective aspect, future tense, doesn't exist in Russian. We cannot say anyhow I will win using this verb. So я победю, я побежду, they don't exist. We don't have this form. The other forms we have for some reason. I don't know why it happened, but that's what it is. So here the conjugation starts with the form ты. Ты победишь, он, она победит, мы победим, вы победите, они победят. Imperative form – победи, победите. And now let's talk about the meanings. The first one, that's the accusative case, direct object, to win someone or something. We could say победить противника, победить зло. Obviously here when we talk about people, to win someone, it's accusative case, but it looks like genitive, because here for the animate nouns we use the endings of the genitive case if we're talking about masculine nouns. If we talk about feminine ones, it's going to be normal accusative endings. Победить подругу. And the second meaning, the second case that we could use here is prepositional, kind of location, to win where, in what. Победить в игре, победить в споре. В игре, в споре. And let's say here, он всегда побеждает в спорах. Or another example, наконец-то ПСЖ победили в Лиге чемпионов. В Лиге. That's prepositional case. And that's it. Try to compose now your own examples using these verbs, using the cases that I gave you and using the situations that I shared with you. That will help you to practice a little bit more. Plus, always for such videos, I have additional practice on my Patreon and on the platform where I create exercises for you. You can find the exercises for all of my videos from YouTube there, and like this you can remember and memorize even better all these verbs, words, cases, phrases, grammar that I share with you here. Thank you very much for watching.
subscribe to my channel and learn Russian with me.